Cell cycle and cell division. What is cell cycle and cell division? You already know about the each and every plant body and organism are made up of cells. Avuna kada? So these cells are divided into by the simultaneously where they required. Okay na? Cell nakemotundi? One cell as divided to two cells. Okay na? Where they required. Enduku? So cell cycle as required for the normal growth. Okay na? Normal growth. అదేవిధంగా మనకేమవుతుంది జెనెటిక్ మెటీరియల్ DNA రెప్లికేషన్ అవుతుంది. ఓకేనా? న్యూ సెల్స్ ఫామ్ అవుతుంటాయి. న్యూ సెల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. సో this cell cycle is the most important in all prokaryotes and eukaryotes. Okay, na unmute your mic. Try to unmute, Nana. Yes. Vijay, unmute the Munaza. Vijay. Sir? Munaza, unmute your sorry. Unmute. Okay. Munaza. Jason. Yes, Munaza. Now can you talk? Good morning, sir. Morning, Nana. Sir, I want to say that when I compared to the rise weightage chapter, I saw that mode of reproduction and taxonomy of angiosperm is not taken in the class, sir. I'm already taken in class, Nana. Mode of reproduction and taxonomy of angiosperm. Nana, mode of reproduction is a deleted syllabus for TS students and AP students also. But in the weightage chapter, it carries 1 mark, sir. It is deleted. Yes, no, it is deleted. Okay, na? But taxonomy of angiosperms is 1 or 2 marks will comes. So you have taken that chapter, sir? Angiosperm. Yes, I am already taken the class. 2 days back only. 3 days back. I think 3 days back. Okay, sir. In this weightage chapter, there is no microbiology of bacteria and viruses and transport in plants. Okay, it is all deleted, Nana. But in the schedule timetable, the classes are there, sir. Actually, we are preparing the both states, Nana, AP and TS. Okay, na? Those are preparing for TS MSET. That syllabus you can listen your classes. So this chapter of microbiology, it is there in TS? No, there is no TS, Nana. And transport in plants also not there, sir? Not Nana. Sir, can you please help me in zoology also? Nana, zoology, ask you to zoology, sir, 2:30 start class taken, 2 o'clock, I think 2:30. Okay, sir. Rest of the chapters which are going on, it is all there in TS. Yes, Nana. And strategy is also not in syllabus, Nana. Strategies of enhancement for production also is not in syllabus. Okay, sir. And mineral nutrition also not in our syllabus. Okay, sir. Thank you. Okay, Nana, right. So let us start our class, Nana. So unmute your mic, Nana. Munaza, unmute your mic. Right. So what is cell cycle? Each and every plant, animals, organisms have to growth. Okay, na? To development, they need cell division. So simultaneously growth will be occurred at the same time DNA replication and genetic material is transferred to one place to one organs to another organisms and parents to progenies. So normally the cell division has take how much time? 24 hours. Okay, na? If you take a 24 hours time, okay, na? In the human cell has dividing 24 hours time. Now here one question, Nana, from this chapter, one question that is specially matching type or statement type of question.
statement type of questions. So if you take 24 hours of time and that, so cell division in the human cell is take 24 hours time. Okay, na? And in the yeast cell only take 90 minutes of time. Okay, na? Compared to human cell, okay, na? Yeast cell are divided to only 90 minutes, means 1 hour 30 minutes. Okay, na? And this 24 hours time also, okay, na? We have the two phases. Interphase and M phase. Okay, na? In this interphase as take 90% of time. Okay, out of 24 hours low 90%. Okay, na? Nearly 23 hours has the run by interphase. And these are called as preparationary period. Okay, na? Interphase on type of preparationary period. So these all are preparing here. So what they required to do cell division. Okay, na? So M phase is take the 1 hour time. Okay, now remaining 10% time. So each cell has taken 90 minutes of time. So in this now, first one interphase. Okay, now it is called as, sometimes it's called as resting phase. Okay, now sometimes it's called as resting phase, also called as preparationary period. So interphase, first cell cycle set develop, first phase in the interphase. So interphase, how the look at the diagram here, cell growth will be occurred, cell growth and DNA synthesis will be occurred, and we have the two phases, okay, na? Mitosis and meiosis. So mitosis and meiosis. First, what will occur? Interphase after mitosis or meiosis will be run. So mitosis occurred in somatic cells. So mitosis occurred in, yes, replication of, okay, now, meiosis occurred in germ cells or reproductive cells. Okay, now, the main point, mitosis occurred in somatic cells or normal cells or growing cells. Meiosis occurred in the germ cells or reproductive cells. So first in the interphase, we have the subphases, that is G1 phase, S phase and G2 phase. Then in the cell cycle, cell division, most of the cell growth will be occurred, DNA replication will be occurred, DNA synthesis, protein synthesis, everything will be occurred here. Okay, now if you take 24 hours of time, okay, now if you take 24 hours of time to one cell are divided to two cells, okay, now, and that human cell 24 hours of time. Okay, now, on the 24 hours time, okay, now, we have two phases, interphase and M phase. Okay, now, interphase take 90% of time and remaining 10% is M phase will be occurred. So compared to interphase and M phase, which is longest phase? Interphase is the longest phase, M phase is the shortest phase. Okay, now, in the same time, unicellular organisms have the yeast and, in unicellular organism, yeast take 90 minutes of time. So first in the interphase or resting phase, so first phase is the G1 phase. Here cell have the active metabolically, cell is metabolically active. In the G1 phase, cell will be metabolically active. Cell will be growth, means cell will be elongated, cell growth will be occurred, but no DNA replication. DNA not replicated.
Okay, DNA not replicated. Yes, very good. So జీవమెకానికల్ మెయిన్ సెల్ విల్ బి మెటబాలికల్లీ అక్కర్ కానీ యాక్టివ్గా ఉంటుంది, సెల్ గ్రోత్ అవుతుంది, డిఎన్ఏ నాట్ రెప్లికేట్ అవుతుంది. ఎస్ ఫేజ్ ఇస్ కాల్స్ యాజ్ సింథసిస్ ఫేజ్. Synthesis phase. Okay, so here DNA will be replicate. Means DNA double. Okay, DNA will be doubled and diploid DNA is converted to tetraploid DNA. And diploid DNA double అయింది కదా. సో 2C diploid కండిషన్ కాస్త టెట్రాప్లాయిడ్ కండిషన్ వస్తుంది. ఎందుకు? డాటర్ డిఎన్ఏ ఫామ్ అయింది కదా. ఓకేనా? సో అండ్ హియర్ సెల్ విల్ బి మెటబాలికల్లీ యాక్టివ్ అండ్ నో క్రోమోజోమ్ నంబర్ రెడ్యూస్, రెప్లికేషన్ అవ్వదు. ఓకేనా? నో క్రోమోజోమ్ నంబర్ ఇంక్రీజ్. అండర్స్టాండా? డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ అయింది కదా అని సేమ్ టైం క్రోమోజోమ్ నంబర్స్ కూడా డబుల్ అవ్వవు. ఎస్ ఫేజ్ ఓన్లీ ఫర్ డిఎన్ఏ విల్ బి ఎలాంగేట్ అయి రెప్లికేషన్ అవుతుంది. ఓకేనా? డాటర్ డిఎన్ఏ విల్ బి ఫామ్. నెక్స్ట్ గ్యాప్ 2 ఫేజ్, గ్యాప్ 1 అండ్ గ్యాప్ 2 ఫేజ్. ప్రోటీన్ సింథసిస్ విల్ బి అకర్డ్. ఓకేనా? ప్రోటీన్ synthesis will be occurred. In this protein synthesis and at the same time ribosomes are formed, okay, RNAs, tRNA, mRNA will be formed, everything will be and prepared for the G2 phase. Now the G2 phase is moved to M phase. Okay na, అర్థమైందా? ఇంటర్ఫేజ్ లో G1 phase, S phase, G2 phase అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ M phase అవుతుంది. ఓకేనా? అండ్ out of this, S phase is the longest phase. ఓకేనా? G1 S phase and G2 phase తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఓకేనా లాంగెస్ట్ ఫేజ్ ఏది మనకు S phase is the longest phase. సో ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ చూడండి, మీకు డయాగ్రామ్లో ఉంది G1 phase, ఓకేనా ఇంటర్ ఫేజ్, నెక్స్ట్ G2 phase అండ్ S phase అండ్ G2 phase. చూడండి S phase మనకి ఏమైంది, ఇక్కడ డిఎన్ఏ సింథసిస్ అవుతుంది. ఓకేనా? సెల్ గ్రోత్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో మైటాసిస్ జరుగుతుంది, మియాసిస్ జరుగుతుంది. ఆఫ్టర్ మియాసిస్ cytokinesis will be occurred. Means division of cytoplasm. But division of chromosomes is called as karyokinesis. ఓకేనా? ఆఫ్టర్ ఇక్కడ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ 2 డాటర్ సెల్స్. ఓకేనా? సమ్టైమ్స్ ఓకేనా సమ్టైమ్స్ they did not goes to M phase and further sometimes they did not enter into M phase. They goes to quiescent stage. For example, heart cells. ఓకేనా? అంటే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంటే వేర్ దే రిక్వైర్డ్, వేర్ దే నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్ట్ సెల్స్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు డివిజన్. ఓకేనా? ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్యాక్టివ్ స్టేట్. One type of inactive state. So in that సెల్ యాక్టివ్, సెల్ మాత్రం యాక్టివ్గానే ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ డివిజన్ జరగట్లేదు కదా అని డివిజన్ స్టాప్ అయిపోదు. ఓకేనా? దిస్ ఆల్సో ఇన్ ఇస్ ఇన్యాక్టివ్ స్టేట్ అయినప్పటికీ సెల్ మెటబాలికల్గా ఇన్సైడ్లో యాక్టివ్గానే ఉంటుంది. ఓకేనా? వెన్ దే రిక్వైర్డ్ దే గోస్ టు ఫర్దర్ డివైడెడ్. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ G0 phase. So now M phase or meiotic phase. Okay, it occur in the diploid and haploid cells. Okay, mitosis or M phase
అక్కడ ఇన్ ప్లాంట్స్ డిప్లాయిడ్ సెల్స్ అండ్ హ్యాప్లాయిడ్ సెల్స్. మామూలుగా మనకు హ్యాప్లాయిడ్స్ ఉన్నాయి, బ్రయోఫైట్స్ కానీ ఆల్గీ కానీ వాటిలో. ఓకేనా. మరి ఎనిమల్స్లో ఓన్లీ డిప్లాయిడ్ కండిషన్లో మాత్రమే జరుగుతుంది. ఓకేనా. ఎనిమల్స్ ఆల్ ఆర్ డిప్లాయిడ్ స్టేజ్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఆ డిప్లాయిడ్ స్టేజ్లోనే దే విల్ బి అకర్డ్. సో ఎస్, so this M phase further divided to 4 stages: prophase, metaphase, anaphase and telophase. Okay, prophase, metaphase, anaphase and telophase. So the prophase is continued by G2 phase. ఎలా వస్తుంది మనకు? ఆఫ్టర్ ఇంటర్ఫేజ్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ prophase. ఓకేనా. సో ఇన్ దిస్ prophase chromosomes condensation and become visible. Okay, now all chromosomes and chromatin material will be comes together. It's called as condensation. Okay, now మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు న్యూక్లియస్ మనకి ఏముంటుంది, క్రోమాటిన్ మెటీరియల్ స్టోన్ ప్రోటీన్స్ చుట్టూ DNA వ్రాప్డ్ అవుతుంది and they will be combined together. So it is called as condensation. Next, spindle fibers is emerging from the centrosome or centromere. ఎందుకు? మనకు స్ప్లిట్ చేయాలి కదా. సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ దిస్ పార్ట్. ఓకేనా. సెంట్రోమియర్ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ కానీ సెంట్రోమియర్స్ ఏం ఫామ్ చేస్తున్నాయి? స్పిండిల్ ఫైబర్స్ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి. నెక్స్ట్, న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ విల్ బి బ్రేక్ డౌన్. ఓకేనా. న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ విల్ బి బ్రేక్ డౌన్. అదేవిధంగా మనకు సమ్ ఆర్గనేజ్ లైక్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం, గాల్గి బాడీస్, ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం అండ్ గాల్గి బాడీస్ డిసప్పియర్. disappear. ఓకేనా. సో చూడండి ఇక్కడ వాడు ఏమడిగాడు? ప్రొఫేజ్ అండ్ ప్రో మెటాఫేజ్ అన్నాడు. ఇక్కడ 2 ఉంటాయి, ఎర్లీ ప్రొఫేజ్ అండ్ లేట్ ప్రొఫేజ్. ఓకేనా. ఎర్లీ అండ్ లేట్. ఐ విల్ డిస్కస్ ఇన్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ అన్న. చూడండి, ఎర్లీ అండ్ లేట్ ప్రొఫేజ్. ఓకేనా. ఎర్లీ ప్రొఫేజ్ మనకి ఏమవుతుంది? ఓన్లీ కండెన్సేషన్ అవుతుంది. ఓకేనా. కండెన్సేషన్ అవుతుంది, న్యూక్లియర్లో డివిజన్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఇంకా సెల్ ఆర్గనేల్స్ డిసప్పియర్ అవుతాయి. ఓకేనా. సో సెల్ ఆర్గనేల్స్ ఆర్ డిసప్పియర్. ప్రొఫేజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ, సో ప్రొఫేజ్ ఇస్ ఎర్లీ ప్రొఫేజ్ అండ్ లేట్ ప్రొఫేజ్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ చూడండి, ప్రో మెటాఫేజ్ అంటే ప్రొఫేజ్ తర్వాత వచ్చే ఎర్లీ మెటాఫేజ్. సో క్రోమోజోమ్స్ కంటిన్యూ టు కండెన్సేషన్. క్రోమోజోమ్స్ కంటిన్యూ టు కండెన్సేషన్ అండ్ kinetochores. You all know about the kinetochores. ఓకేనా. 2 disc shaped structures are present in the centromere part. అవునా. సో ఆ కైంటో మనకి ఏమంటుంది ఇక్కడ? spindle fibers are attached on that kinetochores. So kinetochores appear at the centromeres. Next, mitotic spindle microtubules attached to kinetochore. సో ఇలా మనకు అటాచ్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా. మీకు డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఈ పార్ట్. ఓకేనా. ఈ రెడ్ కలర్ పార్ట్ ఏమో క్రోమోజోమ్. ఓకేనా. దట్ ఈస్ meiosis nana, not I am discussing mitosis. Okay, not meiosis. Okay, first I am discussing mitosis. So చూడండి, నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? మెటాఫేజ్. సెకండ్ స్టేజ్, chromosomes, all chromosomes are lined at the metaphase plate. Okay, so all will be occurred in the metaphase plate. ఇలా ఉంటాయి మనకు క్రోమోజోమ్స్ అని మనకి సెంటర్లో దే విల్ బి అటాచ్. ఓకేనా. సో ఆల్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ కమ్స్ టు ది at the center of the phase. So చూడండి, this part is metaphase plate. Okay, all chromosomes are lying at the center part of this stage.
Now, anaphase. Now, what happened after all chromosomes are combined together? Okay, na? So slowly the centromere will be splitted. Okay, na? Slowly ఈ centromere part ఇటు split అయిపోతుంది. ఓకేనా? Centromeres split into two parts. Now, sister chromatids, now called as chromosomes, are pulled toward the opposite poles. Okay, for example, మనం ఇలా ఉందనుకుందాం. సో ఇలా టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ అయిపోయింది. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఇలా సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్గా ఇలా డివైడ్ అయిపోయి దే విల్ బి మూవ్ ఆపోజిట్ పోల్స్. Certain spindle fibers begin to elongate to the cells and they will be move completely opposite poles. Next, telophase. Okay, next, the chromosomes arrive at the opposite poles and begin to decondensation. Okay, అక్కడ ఫస్ట్ టైం కండెన్సేషన్ అయింది కదా. సో వేర్ ద డీకండెన్సేషన్ అంటే సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ అటాచ్ అయినాయి కదా, వాటి మధ్య ఉన్న గ్యాప్ అనేది మొత్తం డీకండెన్సేషన్ అయిపోతుంది. ఎక్కడ telophase. Yes, very good. Next, nuclear envelope materials surround the each set of chromosomes. ఓకేనా? ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ మళ్ళీ రీఫామ్ అవుతుంది. న్యూక్లియస్ చుట్టూ న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ మళ్ళీ రీఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఆఫ్టర్ రీచింగ్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఆపోజిట్ పోల్స్. ఓకేనా? వాట్ హ్యాపెన్? న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ మళ్ళీ రీఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ద మియాటిక్ స్పిన్డిల్ బ్రేక్ డౌన్. సో మియాటిక్ స్పిన్డిల్ ఫైబర్స్ will be break down and disappear. At the same time, spindle fibers continue to push poles apart and will be disappear. So now, what happened after that? Cytokinesis will be occurred. So, మనకి ఎంత మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ క్యారియోకైనసిస్ అయింది. ఓకేనా? క్యారియోకైనసిస్ అయింది. ఓకేనా? క్యారియోకైనసిస్ now followed by cytokinesis. First division of chromosomes kada. Now division of ఏమవ్వాలి? cytoplasm అవ్వాలి. So చూడండి, I will discuss afterwards another thing. So prophase, early prophase and late prophase. Metaphase మనకి ఏమైంది ఇక్కడ? They will become equal. ఓకేనా? center part. ఓకేనా? anaphase, splitting of centromere. ఓకేనా? సో మళ్ళీ ఇక్కడ telophase లో లాస్ట్ మళ్ళీ మనకు 2 daughter cells ఫామ్. సో 2 daughter cells ఫామ్. సో ఇక్కడ క్రోమోజోమ్ నంబర్ ఈక్వల్ ఉంటుందన్న. 2 daughter cells ఫామ్ అయినాయి కదా అని క్రోమోజోమ్ నంబర్స్ కూడా డబుల్ అవ్వవు. ఓకేనా? క్రోమోజోమ్ నంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్. ఎందుకు? ఇక్కడ డూప్లికేట్ క్రోమోజోమ్ ఫామ్ అయింది కదా. ఓకేనా? డూప్లికేట్ డాటర్ క్రోమోజోమ్ ఫామ్ అయింది అంతే. ఓకేనా? నెక్స్ట్, సో ఏ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. పిక్ అవుట్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అన్నాడు. పిక్ అవుట్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అన్నాడు. సో చూడండి, మైటాసిస్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ ది సొమాటిక్ సెల్స్ అండ్ మియాసిస్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ ది జర్మ్ సెల్స్. ఓకేనా? మీకు కింద అయిపోయాను మైటాసిస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, మియాసిస్ ఎక్కడ జరుగుతుందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆల్రెడీ. ఓకేనా? మియాసిస్ అక్కడింది ఓన్లీ రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్ ఆర్ జర్మ్ సెల్స్. సో నార్మల్ సెల్స్ హ్యావ్ ది సొమాటిక్ సెల్స్. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? డ్యూరింగ్ మైటాసిస్ ద డిఎన్ఏ రెప్లికేట్ వన్స్ ఫర్ వన్ సెల్ డివిజన్ అండ్ మియాసిస్ ద డిఎన్ఏ రెప్లికేట్ ట్వైస్ అన్నాడు ఇక్కడ. ఓకేనా? ట్వైస్ జరగదు. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ వన్ రాంగ్. ఓకేనా? అండర్స్టాండ్? మైటాసిస్ మియాసిస్లో ఎస్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ నాన్న. సో వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ డిఎన్ఏ ఓన్లీ వన్ టైమ్ యాజ్ రెప్లికేటెడ్. ఓకేనా? ఇట్స్ నాట్ డివైడ్ 2 times. సో మైటాసిస్ థర్డ్ ఏమన్నాడుగా, మైటాసిస్ అండ్ మియాసిస్ అక్కర్స్ ఇన్ బోత్ ఇన్ సెక్సువల్లీ అసెక్సువల్లీ అన్నాడు. ఓకేనా? మియాసిస్ అక్కర్డ్ ఇన్ సెక్సువల్లీ. ఓకేనా? మియాసిస్ అక్కర్డ్ ఇన్ ది ఓన్లీ sexually reproducing organisms. So third option also wrong. So option A is
right answer. Yes, very good. Now, cytokinesis. This cytokinesis further divided to two parts. Okay, animal cells and plant cells. మనకి చెప్పుకున్నాం క్యారియోకైనసిస్ is followed by cytokinesis. ఎందుకు ఇక్కడ క్రోమోజోమ్స్ డివిజన్ జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ సైటోప్లాజం కూడా డివైడ్ అవ్వాలి కదా. ఓకేనా? సో మనకు ఇదొక క్రోమోజోమ్ క్లస్టర్, ఇదొక క్రోమోజోమ్ క్లస్టర్. ఓకేనా? ఇప్పుడు యాజ్ టూ సెల్స్ డివైడ్ అవ్వాలి కదా. ఓకేనా? కంప్లీట్ డివిజన్ అవ్వలేదు. ఎప్పుడైతే సైటోప్లాజం డివిజన్ అవుతుందో అప్పుడు మనకు కంప్లీట్గా డివిజన్ అయిపోయినట్టు. చూడండి. సో ఇన్ ద ఎనిమల్ సెల్స్, సో ద క్లీవేజ్ ఆర్ ఫర్రో విల్ బి ఫార్మ్డ్ ఆన్ ది ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ పెరిఫెరల్ సైడ్లో మనకి ఏమైంది, ఒక ఫర్రో లాగా ఫామ్ అయింది. ఓకేనా? అండ్ దే విల్ బి మూవ్ ఇన్సైడ్ ది సెల్. చూడండి, పెరిఫెరల్ సైడ్లో చిన్న ఒక బర్డ్ లాగా ఫామ్ అయి దే విల్ బి మూవ్ ఇట్ ది సెంటర్ పార్ట్. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సెంట్రిపెటల్ ఆర్ సెంట్రిఫ్యూగల్. సెంట్రిఫ్యూగల్. ఓకేనా? సెంట్రిఫ్యూగల్. సెంటర్ టు పెరిఫెరల్ గా మనకి వెళ్తుంది. ఓకేనా? సెంట్రిపెటల్ అంటే ఓకేనా మధ్యలోకి వచ్చి సెంట్రిపెటల్. సో this contractile ring will be come attached in the center part and it is divided to completely new cells. ఓకేనా? ఎనిమల్ సెల్స్లో ఎందుకు ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్లో ఫామ్ అవుతుంది? ఇక్కడ సెల్ వాల్ ఉండదు కాబట్టి. నో సెల్ వాల్. సో నౌ the plant cell we have the formed by the center part. ఓకేనా? The furrow will be formed in the center part and they will move outside. ఎందుకు? ఇక్కడ సెల్ వాల్ ఉంది కాబట్టి. ఓకేనా? సెల్ వాల్ ఉంది కాబట్టి సెంటర్ ఆఫ్ ది సెల్ లో మనకు గాల్గి వెసికిల్స్, ఓకేనా, ఆర్ గాల్గి బాడీస్, దే విల్ బి హెల్ప్ ఇన్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లామెల్లా. ఓకేనా? సో మనం దీన్ని సెల్ ప్లేట్ మెథడ్. మిడిల్ lamella. Okay, na? This middle lamella is made up of calcium pectate or magnesium pectate. Very good, Nana. Calcium pectate and magnesium pectate. This cell plate is made by calcium pectate or magnesium pectate or middle lamella. So, ఎలా వస్తుంది మనకి ఇది? Golgi bodies will be help. Okay, na? Golgi apparatus or Golgi vesicles will be help in the formation of this cell furrow or cell plate method. Can you understand? Na? So the most important, can I part in the cytokinesis in the plant cell, the cell furrow or cell plate is helping in the by Golgi vesicles. Now, meiosis also called as reductional phase. Okay, na? Meiosis and is further divided to two parts, 1 and 2. Okay, na? Meiosis 1 and meiosis 2. So meiosis 1 also called as reductional phase. So and here chromosome number will be reduced off. Okay, na? Chromosome number will be reduced to off. So meiosis 1, how many cells will be formed? 4 daughter cells will be formed. Okay, na? Meiosis 1 లో మనకు 2, meiosis 2 కి వచ్చేసరికి 4 అవుతాయి. ఓకేనా? meiosis 1 లో ఫామ్ అయిన 2 cells, ఓకేనా, meiosis 2 కి వచ్చి they form the 4 cells. ఓకేనా? DNA replication once. Okay, na? DNA also replicate only one time. Okay, na? And before the interphase అవుతుంది. Okay, na? Interphase is common in mitosis and meiosis. Okay, na? So meiosis also further divided to prophase, metaphase, anaphase and telophase. Okay, na? Prophase, metaphase, anaphase and telophase. Now first in meiosis 1 or reduction and division 1,
ఫస్ట్ డిస్కస్ అబౌట్ ది ప్రొఫేజ్ 1. ఓకేనా? మరి ఇందాక చెప్పుకున్నాం మైటాసిస్లో మనకి ఏది లాంగెస్ట్ ఫేజ్? మనకి ఇంటర్ఫేజ్ ఇస్ ద లాంగెస్ట్ ఫేజ్. ఇక్కడ ప్రొఫేజ్ ఇస్ ద లాంగెస్ట్ ఫేజ్. ఓకేనా? ఇంటర్ఫేజ్ మైటాసిస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇంటర్ఫేజ్ లాంగెస్ట్ ఫేజ్. ఇక మియాసిస్లో ఓకేనా ప్రొఫేజ్ 1 ఈజ్ ద లాంగెస్ట్ ఫేజ్. ప్రొఫేజ్ 1 ఈజ్ ద లాంగెస్ట్ phase. So first leptotin and prophase further divided to, yes, okay, right. So prophase 1 further divided to 5 parts. Okay na? Manaku meiosis has divided to 4 prophase, metaphase, anaphase and telophase. So prophase is the longest phase kabatti and further divided to 5 parts. So in the leptotin stage, ఇక్కడ చూడండి మీకు డయాగ్రామ్ కనిపిస్తుంది. All will be condensed in one place. ఓకేనా? Means compaction of chromosomes. So compaction of chromosomes and shortest phase. ఓకేనా? సో కంపేర్ టు ఈ రిమైనింగ్ సబ్ స్టేజెస్లో లెప్టోటిన్ ఇస్ ద షార్టెస్ట్ ఫేజ్. జస్ట్ కంపాక్షన్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అవుతున్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ జైగోటిన్. జైగోటిన్ ఇస్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్. ఓకేనా? ఇలా హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ ఫామ్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా? మనకి ఇప్పుడు ఇది హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్. ఎస్, హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్. సో వీటి మధ్య మనకు వచ్చేది ఇక్కడ సినాప్టినల్ కాంప్లెక్స్ అంటాం దీన్ని. ఓకేనా? సో జైగోటిన్ స్టేజ్లో ఓకేనా పేరింగ్ ఆఫ్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్. ఓకేనా? ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ చూడడానికి ఎలా ఉంటుంది, మనకి ఇది టెట్రాడ్ కండిషన్. ఓకేనా? ఆర్ బైవలెంట్. చూడండి ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి కదా, ఇదొకటి ఇదొకటి. సో చూడడానికి మనకి ఎలా వస్తుంది, మనకి ఇది టెట్రాడ్ కండిషన్లో కనిపిస్తుంది. ఓకేనా? సో మనకి ఇలా మధ్యలో మనకి ఏముంటుంది, డిఎన్ఏ ఉంటుంది. మనకి ఈ పార్ట్ సినాప్టినల్ కాంప్లెక్స్ అవుతుంది. సో కంబైన్డ్ టుగెదర్ ఆఫ్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్. సో ఇప్పుడు ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సిస్టర్ క్రోమాటిడ్ అనుకుందాం. మరి ఇది ఇప్పుడు ఇదొక సిస్టర్ క్రోమాటిడ్ అన్న, 2 ఉన్నాయి కదా, 2 క్రోమాటిడ్స్ ఉన్నాయి కదా, మధ్యలో ఇంకో డూప్లికేట్ ఫామ్ అయింది. దీనికి ఇది ఏమవుతుంది, నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో ఇది సిస్టర్, ఇది దీనికి ఇది నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్ అవుతుంది. ఓకేనా? దిస్ బోత్ ఆర్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్. అండర్స్టాండ్? దిస్ బోత్ ఆర్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేది నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో చూడండి ద జైగోటిన్ స్టేజ్, పేరింగ్ ఆఫ్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టేజ్, Packetin stage, most important Packetin stage. ఓకేనా? మనకి ఇదే మధ్యలో సినాప్టినల్ కాంప్లెక్స్, లాంగెస్ట్ ఫేజ్. ఓకేనా? ప్రొఫేజ్ 1లో మన లాంగెస్ట్ ఫేజ్ ఏంది, ప్యాకెటిన్ స్టేజ్. సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రీకాంబినేషన్ నాడ్యూల్.
recombination nodule. Yes, very good. Recombination nodule. What happened here? Exchange of genetic material. Exchange of genetic material. ఎందుకు ఈ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ నుంచి నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్కి ఏమవుతుంది, మనకు జెనెటిక్ మెటీరియల్ డిఎన్ఏ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఓకేనా? అట్ ద సేమ్ టైమ్ జీన్స్ ఆల్సో ట్రాన్స్ఫర్డ్. అండ్ విచ్ ఎంజైమ్ విల్ బి ఫంక్షన్ హియర్? Which enzyme nana? Recombinase. So recombinase enzyme will be help to recombination nodules form చేయడంలో, అదేవిధంగా ఎక్స్చేంజింగ్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ని ఎక్స్చేంజ్ చేయడంలో they will be help. And one more thing, to best study of chromosome structures. ఓకేనా? బెస్ట్ స్టడీ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ స్ట్రక్చర్. ఇన్ మెయాసిస్. ఓకేనా? మెయాసిస్లో క్రోమోజోమ్ స్ట్రక్చర్ని కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఏ స్టేజ్ తీసుకుంటామంటే ప్యాక్టీన్ స్టేజ్ తీసుకుంటాము. ఓకేనా? మరి మైటాసిస్లో మెటాఫేస్. ఓకేనా? ఒక్కోసారి క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఇన్ విచ్ స్టేజ్ వి క్లియర్లీ అబ్జర్వ్ ఇన్ మైక్రోస్కోప్ ఎగ్జాక్ట్ క్రోమోజోమ్ స్ట్రక్చర్ అంటాడు. ఓకేనా? మైటాసిస్లో అయితే మెటాఫేజ్ స్టేజ్లో స్టడీ చేయొచ్చు. అదే మియాసిస్లో అయితే ప్రొఫేజ్ 1లోని ప్యాక్టీన్ స్టేజ్లో దే విల్ బి అబ్జర్వ్డ్. నౌ సో ప్యాక్టీన్, ఆఫ్టర్ దట్ డిప్లోటిన్ స్టేజ్. ఓకేనా? డిప్లోటిన్ స్టేజ్. మీకు డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇక్కడ డి డయాగ్రామ్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఎక్సెప్ట్ దిస్ ప్లేస్. ఓకేనా? డిజల్యూషన్ ఆఫ్ సినాప్నల్ కాంప్లెక్స్. ఇప్పుడు ఇది రికాంబినేషన్ అడిగినా, సో మనకి ఏమవుతుంది? ఇలా స్లోగా డివైడ్ అవుతుంది. ఓకేనా? డిజల్యూషన్ ఆఫ్ సినాప్నల్ కాంప్లెక్స్. So synaptic complex will be break up and accept X-shape structure. Okay, accept X-shape structure is called as chiasmata. ఓకేనా? అర్థమైనా? సో ఇక్కడ ఏమవుతాడంటే వాడు ఒక్కోసారి డిజల్యూషన్ కాంప్లెక్స్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, ప్యాక్టీన్లో మెయిన్ ప్రాసెస్ ఏంది. ఓకేనా? ద సేమ్ టైమ్ ఇన్ ద ప్రొఫేజ్ 1 ఇన్ విచ్ స్టేజ్ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ అంటాడు. అంటే ఇనిషియేషన్ స్టార్ట్ చేయడం. ఓకేనా? ఇక్కడ ఎక్కువ అడిగే ఛాన్స్ ఇదే ఉంటుంది. ఏది ఇనిషియేషన్ అవుతుంది, ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ప్రొఫేజ్ 1లోని ప్యాక్టీన్లోనే మనకు స్పిండిల్ ఫైబర్స్ యొక్క ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఇనిషియేషన్. ఓకేనా? నాట్ కంప్లీట్లీ డెవలప్డ్. ఓకే, కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మేడం నేను చెప్పింది? సో ఎక్కువ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఇనిషియేషన్, ఏది ఎక్కడ జరుగుతుంది ప్రాసెస్. లెప్టోటిన్లో ఏం జరుగుతుంది, జైగోటిన్ ఏం జరుగుతుంది, ప్యాక్టీన్ డిప్లోటిన్లో ఏం జరుగుతుంది. ఓకేనా? అదేవిధంగా ద సేమ్ టైం అక్కడ అదర్ ప్రాసెస్ ఏమైనా జరుగుతున్నాయా చెప్పండి. చూడండి, స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ప్యాక్టీన్ స్టేజ్. ఇనిషియేషన్ మొదలవుతుంది, ప్రిపరేషన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ డయాకైనసిస్. ఓకేనా? కంప్లీట్లీ ద కయాస్మాటా విల్ బి బ్రేకప్. ఓకేనా? చూడండి, మనకి ఈ పార్ట్ ఎక్స్ షేప్ ఇలా ఉంది కదా, ఈ ఎక్స్ షేప్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ విల్ బి డిజల్యూషన్. సో అలా మనకి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ క్రోమోజోమ్స్ విల్ బి కంప్లీట్లీ డివిజన్ అవుతున్నాయి. అంటే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ అయిపోయి మళ్ళీ యాస్టీస్గా మనకు హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్గా ఫామ్ అవుతున్నాయి ఇలా. ఓకేనా? అండర్స్టూడ్? సో మనకి ఇది మెయాసిస్ 1 ఆఫ్ ది రిడక్షనల్ ఫేజ్. నౌ Metaphase 1. Okay, as it is Metaphase 1 is occurred by center plate. Okay, or equatorial plate. ఓకేనా? మనకి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ అన్ని
ఇక్కడికి వస్తే మనకు మిడిల్లోకి వస్తున్నాయి. సో స్పెండిల్ ఫైబర్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ prophase 1 stage. So spindle fibers are formed here. They will be comes to center part. Okay, it is called as equatorial plate or metaphase plate. In which stage? Metaphase staged. Okay, na? So next, anaphase 1. The anaphase 1, what happened? Only homologous chromosomes are divided. Okay, na? Okay, na? Not centromere. Yes, very good. వెరీ గుడ్ నాన్న. సో ఇక్కడ మనకి ఏమైంది, ఇక్కడ ఓన్లీ ఆ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ అని నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ అని ఏమవుతున్నాయి, ఇలా డివైడ్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా. సో మాది మనకు సెంట్రోమియర్ డివైడ్ అవ్వదు. ఓకేనా. మనకు ఇలా డివిజన్ జరగదు. ఓకేనా. అనాఫేజ్ 1లో ఓకేనా ఏమవుతుంది, మనకు ఓన్లీ సో ఈ పార్ట్ ఇలా డివైడ్ అవుతుంది. ఓకేనా. నో సెంట్రోమియర్ స్ప్లిట్. ఓకేనా. ఓన్లీ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ మనకి ఏమవుతున్నాయి, డివిజన్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రిమెంబరింగ్ పాయింట్ అన్న. ఓకేనా. అనాఫేజ్ 1లోనే మనకి ఏమైంది, యాక్చువల్ రిడక్షన్ అవుతుంది. ఓకేనా. యాక్చువల్ రిడక్షన్ అవుతుంది. సో క్రోమోజోమ్స్ అన్ని ఏమవుతున్నాయి, సపరేట్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు. నెక్స్ట్, ఇన్ ద telophase they will be move opposite poles. ఓకేనా. homologous chromosomes will be move opposite poles. At the same time, ఓకేనా, chromatids are lie in the center side. ఓకేనా. chromatids are lie center side. ఓకేనా. మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో డయాగ్రామ్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఇలా ఈ రెండు క్రోమాటిడ్స్ అనుకుంటే మనకి ఈ పార్ట్ సెంట్రోమియర్ అవుతుంది, ఇలా సెంటర్ సైడ్ ఉంటాయి అన్నట్టు. ఓకేనా. హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ ఇలా ఉంటాయి. సో ఇన్ ద అనాఫేజ్ స్టేట్, ఓకేనా, క్రోమోజోమ్స్ ఆ క్రోమాటిడ్స్ మనకి ఎలా ఉన్నాయి, మనకు సెంటర్ సైడ్ లయింగ్ అయి ఉన్నాయి. ఓకేనా. ఇన్ ద సేమ్ టైం మనకు ప్రొఫేజ్లో మనకి ఏమవుతుంది, డిసపియర్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ అండ్ రిమైనింగ్ సెల్ ఆర్గనైజ్ డివైడ్ అవుతుంటాయి. ఓకేనా. సో అండర్స్టూడ్ అన్న. ఎనీ డౌట్స్ ఫ్రమ్ హియర్? యూ హ్యావ్ క్విజ్ టైమ్ అన్న. ఆఫ్టర్ 10 minutes యూ హ్యావ్ లైవ్ క్విజ్. సో చూడండి, the same now reduction division 2, meiosis 2 or reduction division 2. సో మనకు ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ 1 cell has divided 2 cells అయినా. సో హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ డివైడ్ అయినాయి. ఓకేనా. meiosis 2 is equal to mitosis. ఓకేనా. మైటాసిస్ ఈక్వల్ ఏది, మియాసిస్ 2. ఓకేనా. మియాసిస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైటాసిస్. ఎందుకు, ఇక్కడ ఏమి మిగిలినాయి, హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ మిగిలినాయి. అవునా కానీ. సో ఇలా మిగిలినాయి ఇప్పుడు మనకు. అవునా. సో నౌ సెంట్రోమియర్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇయర్. ఓకేనా. మియాసిస్ 1లోని అనాఫేజ్ 1లో మనకి ఏమైంది, హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ స్ప్లిట్ అయినాయి. ఓకేనా. మియాసిస్ 2లో అనాఫేజ్ 2లో సెంట్రోమియర్ విల్ బి స్ప్లిట్టెడ్. ఎస్ నాన్న, వెరీ గుడ్. సో నౌ మియాసిస్ 2, the same. Yes.
సో ఇన్ ద meiosis 2 చూడండి prophase 2 a new spindle forms around the chromosomes. ఓకేనా a new spindle fibers form around the chromosomes. Next, metaphase 2 chromosomes are line up the equatorial plate. Any doubts? Please message me in chat box, Nana. సో సేమ్ మనకి ప్రొఫేజ్ 1 ఓకేనా ప్రొఫేజ్ 2 ఏమవుతుంది మనకు కండెన్సేషన్ అవుతుంది అవునా కదా కండెన్సేషన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఫామ్ అవుతుంటాయి ఓకేనా మళ్ళీ న్యూక్లియర్ మెంబర్ డిసప్పేర్ అవుతుంది ఓకేనా ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మనకు ప్రొఫేజ్లో ఏమవుతుందో ఓకేనా మైటాసిస్లోని ప్రొఫేజ్లో ఏమైతే జరుగుతుందో ఇక్కడ కూడా అదే జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మెటాఫేజ్ 2 దే కమ్స్ ఇన్ ది ఈక్వటోరియల్ ప్లేట్ spindle fibers are attached to chondrocores. Now చూడండి centromere divided, centromeres are divided, chromatids move to the opposite poles of the cells. Okay, chromatids are move opposite poles. Next, telophase 2, a nuclear envelope forms around the set of chromosomes. మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ మళ్ళీ ఫామ్ అవుతుంది ఓకేనా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మళ్ళీ సైటోకైనసిస్ సెల్ ప్లేట్ మెథడ్ అండ్ సెల్ ఫర్రో మెథడ్ ఎనిమల్ సెల్స్లో సెల్ ఫర్రో మెథడ్ ఇక్కడ సెల్ ప్లేట్ మెథడ్లో జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ బై మియాసిస్ 1 మియాసిస్ 2 నానా ఓకేనా ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంది ప్రొఫేజ్ 1కు ప్రొఫేజ్ 2కు డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవాలి. So now a question for you. Join. Match the list 1 with the list 2 and select the correct answer using the codes given below అన్నాడు. Join. List 1 pairing of homologous chromosomes. ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ సినాప్సిసా క్రాసింగ్ ఓవరా సినాప్టినల్ కాంప్లెక్సా కయాస్మాడో చూసుకోవాలి. B ఏమన్నాడు యాక్చువల్ ఇంటర్చేంజ్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ సెగ్మెంట్స్ బిట్వీన్ 2 homologous chromosomes. C protein body formed between the paired homologous chromosomes. Next, the cross or X-shaped configuration visible at the diplotin between the homologous chromosomes. ఓకేనా మనకు D1 వస్తుంది ఓకేనా ఏమన్నాడు ద క్రాస్ అన్నాడు ఆర్ ఎక్స్ షేప్డ్ కన్ఫిగరేషన్ ఇక్కడ మనకి డిప్లోటిన్ స్టేజ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ కయాస్మాట్ అన్నాం కదా మనం. సో D1 అంటే రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్లో మనకు కన్ఫ్యూజ్ ఉన్నప్పుడు ఇలా చూసుకోవాలి ఓకేనా. సో పేరింగ్ ఆఫ్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ కాల్డ్ యాజ్ సినాప్సిస్. ఎస్ వెరీ గుడ్. So pairing of homologous chromosomes is called as synapsis. Yes, Nana, very good. C is the correct answer. So A3 ఇక్కడ D1 ఉంది ఓకేనా. C ఆప్షన్లో D ఆప్షన్లో రెండు D1లు ఇచ్చాడు ఓకేనా. సో మనకు ఇక్కడ A3 కరెక్ట్ అయింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఇలా కంపేర్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు B ఆప్షన్ యాక్చువల్ ఇంటర్చేంజ్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ సెగ్మెంట్ ఓకేనా. మనకేమవుతుంది ఇక్కడ క్రాసింగ్ ఓవర్ జరుగుతుంది కదా ఓకేనా రికాంబినేషన్ జరుగుతుంది ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు ప్రోటీన్ బాడీ ఫార్మ్ బిట్వీన్ ది పేర్డ్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ అన్నాడు ఓకేనా. సినాప్టినల్ కాంప్లెక్స్ విల్ బి ఫార్మ్ రైట్. వెరీ గుడ్ నాన్న. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ గివెన్ హియర్ అన్నాడు. ఆల్సో వర్క్అవుట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిపిక్టెడ్ ఇన్ ది స్టెప్స్ అన్నాడు. సో చూడండి homologous chromosomes move towards opposite poles of the cell. Chromatids do not separate అన్నాడు. Chromatids do not separate. Chromosomes get together at the 2 poles of the cell and the nuclear membrane reformed అన్నాడు.
అంటే మనకి ఇక్కడ మనకి ఇది అనాఫేజ్ టీలోఫేజ్ దగ్గర వస్తుంది. ఓకేనా, అలా గుర్తుంచుకోవాలి. నెక్స్ట్, హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ పేర్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ద సెగ్మెంట్. నో నాన్న, నాట్ బి. సో ఫస్ట్ మనకి ఏమవుతుంది, హోమోలోగస్ పేరింగ్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా, సో ద కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ మనకు ఏ వస్తానన్నా. ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకు ఇది వస్తుంది, ఈ పార్ట్ అవుతుంది, హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ పేర్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ సెగ్మెంట్స్ వస్తాయి ఫస్ట్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ద కరెక్ట్ సీక్వెన్సెస్ అడిగాడు. ఓకేనా, ఆప్షన్స్లో సీక్వెన్సెస్ చూసుకోండి. ఓకేనా, ఫస్ట్ మనకు లెప్టోటిన్ జైగోటిన్, ఓకేనా, హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ పేరింగ్ అవుతున్నాయి, అదేవిధంగా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ అవుతుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఏమైంది ఇక్కడ, మైటాసిస్, ఆఫ్టర్ ప్రొఫేజ్ మైటాసిస్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ అలైన్ ఆన్ ది సెంటర్ ప్లేట్, మైటాసిస్ 1 అవుతుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, homologous chromosomes move towards opposite pole cell, chromatids do not separate. ఓకేనా, మనకి ఏమైంది, ఓన్లీ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ సపరేట్ అయినాయి మియాసిస్ 1లోని అనాఫేజ్ 1. ఓకేనా, అనాఫేజ్ 1. ఫస్ట్ మనకి ఏమన్నాడు, ప్రొఫేజ్ 1 ఇచ్చాడు. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఏమకి ఇది థర్డ్ ఆప్షన్ ప్రొఫేజ్ 1. ఓకేనా, ఫోర్త్ ఆప్షన్ మెటాఫేజ్ 1. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనాఫేజ్ 1. ఓకేనా, యూ గెటింగ్ మై 2. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, chromosomes gather together at the poles of the cell and nuclear membrane reform, telophase 1. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, the haploid cell separated completely, last telophase 2. ఓకేనా, understood? So A is the correct answer. Next, pick out the correct statement అన్నాడు. Synapses of homologous chromosomes take place during prophase 1 of meiosis అన్నాడు. Synapses of homologous chromosomes take place during prophase 1. కరెక్ట్ అయినా? సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవుతుంది. డివిజన్ ఆఫ్ సెంట్రోమియర్స్ టేక్ ప్లేస్ డ్యూరింగ్ అనాఫేజ్ 1 ఆఫ్ ది మియాసిస్ అన్నాడు. ఇక్కడ వాడు ఏమన్నాడు, అనాఫేజ్ 1లో సెంట్రోమియర్ స్ప్లిట్ అవుతుంది అంటున్నాడు. కరెక్టా రాంగా? చెప్పండి. డివిజన్ ఆఫ్ సెంట్రోమియర్ టేక్ ప్లేస్ డ్యూరింగ్ అనాఫేజ్ 1 అన్నాడు. కాదు, ఇక్కడ అనాఫేజ్ 2 రావాలి. ఎస్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ నాన్న. సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఏమన్నాడు, స్పిండిల్ ఫైబర్స్ డిసపియర్ కంప్లీట్లీ ఇన్ ది టీలోఫేజ్ ఆఫ్ మైటాసిస్. కరెక్టేనా? సో ఆఫ్టర్ మనకు రెండు కంప్లీట్ ఆపోజిట్ పోల్స్ మూవ్ అయిన తర్వాత మనకి ఏమవుతుంది, స్పిండిల్ ఫైబర్స్ డిసపియర్ అయిపోతాయి. ఎస్ నాన్న, స్టార్ట్ యువర్ క్విజ్, స్టార్ట్ యువర్ క్విజ్. సో న్యూక్లియస్, న్యూక్లియోలై, న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ reform telophase 1. So this is the answer. Now one more question. Which of the following statements is or not correct about meiosis అన్నాడు. చూడండి, which of the following statements is or not correct about meiosis. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇక్కడ, meiosis involves pairing of homologous chromosomes and recombination between them అన్నాడు. ఓకేనా, కరెక్టేనా? మియాసిస్ మనకి ఏమవుతుంది, హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ పేరింగ్ అవుతున్నాయి, నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ మధ్య రికాంబినేషన్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, 2 డిప్లాయిడ్ సెల్స్ ఆర్ ఫార్మ్ టు ఎండ్ ఆఫ్ ది మియాసిస్ 2 అన్నాడు. ఓకేనా, మియాసిస్ 2 తర్వాత మనకి ఏమవుతాయి, డిప్లాయిడ్ వస్తాయా? రావు కదా, రావు. సో మియాసిస్ involve 2 sequential cycles of nuclear and cell division called as meiosis 1 and meiosis 2. Not C nana, C కాదు.
Meiosis involves two sequential cycles, meiosis 1 and meiosis 2. The same time న్యూక్లియర్ డివిజన్ జరుగుతుంది, సెల్ డివిజన్ జరుగుతుంది కదా. ఇప్పుడు ఏమన్నా మళ్ళీ బట్ ఓన్లీ ఎ సింగిల్ సైకిల్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ అన్నాడు. కరెక్టే కదా. సో 1 and 3 ఆప్షన్ కరెక్టేనా. సింగిల్ సైకిల్ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్. Meiosis 1 is initiated after the parental chromosomes replication which produce identical sister chromatids. Right. Now correct answer nana B is the correct answer. ఇక్కడ ఇన్కరెక్ట్ అన్నాడు, నాట్ కరెక్ట్. ఓకేనా 1, 3, 4 కరెక్టే. ఓకేనా మనకి ఏమొస్తాయి, మనకు హ్యాప్లాయిడ్ వస్తాయి. హ్యాప్లాయిడ్ సెట్స్ ఆఫ్ డాటర్ సెల్స్ వస్తాయి. ఓకేనా. నౌ క్రోమోజోమ్ నంబర్స్ టేబుల్స్. ఓకేనా సమ్టైమ్స్ ఆస్క్ ది అబౌట్ ది క్రోమోజోమ్ నంబర్. ఓకేనా విచ్ ఈస్ డిప్లాయిడ్ కండిషన్, విచ్ ఈస్ హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్. ఓకేనా చూడండి, క్రోమోజోమ్ నంబర్ ఆఫ్ ఇన్ మియోసైట్. ఓకేనా వేర్ ద reproduction will be occurred, that is called as meiocytes. ఓకేనా ఓకేనా meiosis will be occurred there is called as meiocyte. చూడండి ఇక్కడ human beings have the 46 chromosomes in diploid cell, మరి హ్యాప్లాయిడ్ అయితే 23 ఉంటాయి. ఓకేనా హౌస్ ఫ్లై ఓకేనా 12 and 6. ఓకేనా 12 in diploid condition, 6 in haploid condition. So rat 42, dog 78, cat 38, fruit fly మనకు 8 ఉన్నాయి. ఓకేనా లోయెస్ట్ ఇదే కదా మనకి ఇప్పుడు. ఓకేనా లోయెస్ట్ ఇన్ diploid condition, which one? Fruit fly. Highest Ophioglasm or fern plant show that 1260 chromosomes in diploid condition. Apple, rice, maize, potato, butterfly and onion, they give the diploid condition of chromosomes. So మరి haploid condition లో least ఏది? సేమ్ fruit fly. ఓకేనా haploid condition లో కూడా least number of chromosomes in the fruit fly. మరి highest number of chromosomes in haploid condition, butterfly. ఓకేనా సో ఇలా కంపేర్ చేసుకోవాలి, ఏది హైలో ఉంది, ఏది లో లెవెల్లో ఉన్నాయి. ఓకేనా అదేవిధంగా అండ్ కంపేర్ ది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పొటాటోలో హాఫ్ ఏమవుతాయి మనకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొటాటో 48 క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి కదా, మరి దీనికన్నా హాఫ్ ఎలా ఉంటాయి అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొటాటోలో మనకు 48 ఉన్నాయి. ఓకేనా రైస్లో హాఫ్ వస్తున్నాయి కదా. చూడండి రైస్ 24 కదా. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇలా క్వశ్చన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. పొటాటో హ్యావ్ ది 48 chromosomes, diploid condition. In the same time, half number of chromosomes present in the rice. రైస్లో మనకి ఉన్నాయి 24 కదా. ఓకేనా ఇలా కంపేర్ చేసుకోవాలి ఒక్కోసారి. ఓకే